Hello friends, today we are going to learn English workshop of unit number 1.4 Be Smart from Standard 10th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.4 बी स्मार्ट या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब with the words associated with the text and the given title. मित्रांनो, खाली दिलेली आकृती दिलेले शीर्षक व पाठाशी संबंधित शब्द वापरून पूर्ण करा. कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस म्हणजे यशाचे घटक. आन्सर स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, अचीवेबल, मेजरेबल, realistic, building expertise, tracking progress, and identifying area. Next question. Question number 2. Pick out examples from the text that support each of the following facts. मित्रांनो, खाली आपल्याला काही तथ्ये दिलेली आहेत आणि त्या तथ्यांना समर्थन देणाऱ्या मजकुरातून उदाहरणे निवडा किंवा शोधा. क्वेश्चन ए. गोल्स शुड बी अचीवेबल. आन्सर एक्झाम्पल. ॲज स्टुडंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राईम मिनिस्टर, बट वी कॅन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्युचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बी. अ टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स. आन्सर एक्झाम्पल. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented within a deadline. Next question. Question C. A specific field or area has to be fixed to achieve goals. Answer. Example. If it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Next question. Question D. Good results depend upon the quality and quantity of work put in. Answer. Example. Life is like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. Next question. Question E. A benchmark is needed to track progress. Answer. Example. While playing football, a player's exact role and position has to be clearly defined. Next question. Question number 3. Complete the following sentences. खालील वाक्ये पूर्ण करा. A. Smart goals are. Answer. A methodology of thinking that helps people reach success. Question B. Two valuable assets of setting goals are a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Next question. Question number 4. Read this quote. If we don't put anything in, we can't get anything out. Guess the meaning. Discuss in pairs and find similar quotes that bring in the same meaning. मित्रांनो, आपण आपल्या कल्पना योजना प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत तर आपल्या हाती काहीच लागणार नाही. याचा अर्थ लक्षात घ्या व अशाच अर्थाची काही अवतरणे लिहा. आन्सर. A. You reap as you sow. B. Input is equal to output. C. Prevention is better than cure. D. Look before you leap. E. Action speaks louder than words. And yep, no gain without pains. Next question. Question number 5. Drafting a speech. Discuss in group each block and make notes about it. मित्रांनो, खाली दिलेल्या मुद्द्याबाबत गटात चर्चा करा व भाषणाचा मसुदा तयार करा.
हाऊ कॅन आय ड्राफ्ट अन इम्प्रेसिव्ह स्पीच? पहिला मुद्दा आहे डू आय नो द फॉर्मॅट? मला भाषणाची संरचना माहीत आहे का? हाऊ टू स्टार्ट? भाषणाची सुरुवात कशी करावी? व्हॉट टू राईट? भाषण लिहित असताना ते कसे लिहावे? पुढचा मुद्दा आहे हाऊ टू ब्रिंग क्वालिटी टू युअर स्पीच? तुमच्या भाषणात गुणवत्ता कशी आणावी? नेक्स्ट पॉइंट, व्हॉट आर द रिलेव्हंट थॉट्स ऑर स्लोगन्स मॅक्झिम्स? भाषणाशी संबंधित सुविचार, घोषवाक्ये, सुभाषिते काय आहेत? पुढचा मुद्दा आहे विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स टू बी इन्क्लुडेड? भाषणामध्ये सर्वात महत्त्वाचा कोणत्या गोष्टींचा समावेश केला पाहिजे? पुढचा मुद्दा आहे व्हॉट इज द सिस्टमॅटिक ओव्हरऑल प्रोसिजर टू जस्टिफाय अँड इम्प्रेसिव्ह स्पीच? प्रभावी भाषण सिद्ध करण्यासाठी एकूण प्रक्रिया कशी असावी? आणि लास्ट मुद्दा आहे व्हॉट शुड बी द साइज ऑर लेंथ ऑफ द स्पीच? भाषणाची लांबी किती असावी? आन्सर, हाऊ टू स्टार्ट? आन्सर, स्टार्ट द स्पीच विथ ग्रीटिंग अँड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट, डू आय नो द फॉर्मॅट? आन्सर, greeting and introduction of the topic, exposition of main theme or clarity of message, moral and practical application with examples and conclusion. Next point, what to write? Answer, write points and examples that are related to the subject. Next point, how to bring quality in my speech? Answer, by using relevant examples, thoughts, slogans and gestures, correct pronunciation and loud and clear voice. Next point, what are the relevant thoughts or slogans maxims? Answer, relevant thoughts, slogans makes the subject matter clear, also increase the interest of the audience. So, we must include popular thoughts, slogans and maxims related to subject. Next point, which are the most important elements to be included? Answer, content, slogans, suitable examples and proverbs. Next point, what is the systematic overall procedure to justify an impressive speech? Answer, introduction, grab the attention of the audience, main body, present your thoughts, ideas, content systematically in correct sequence, conclusion, conclude with thanks. Next point, what should be the size or length of the speech? Answer, it should be accordance with the topic, not too big, not too small. Next question, speech development. Next question, question number 6, speech development म्हणजे भाषणाचा विकास. भाषणाच्या विकासातील महत्त्वाचे मुद्दे पाहूयात. ए, कंटेंट म्हणजे सामग्री. यातील पहिला मुद्दा आहे ए, ग्रीटिंग अँड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक म्हणजे अभिवादन व विषयाचा परिचय. बी, exposition of main theme or clarity of message or organized thoughts or an ideas म्हणजे मुख्य घटकाची किंवा संदेशाची स्पष्टता किंवा संघटित विचार, कल्पना यांची स्पष्टता. सी, moral and practical application with examples म्हणजे उदाहरणासह नैतिक व व्यावहारिक अनुप्रयोग. and डी, conclusion म्हणजे निष्कर्ष. बी, स्पीकिंग प्रेझेंटेशन म्हणजे बोलण्याचे सादरीकरण. त्यातील पहिला मुद्दा आहे ए, व्हर्बल क्लॅरिटी म्हणजे शाब्दिक स्पष्टता. त्यातील मुद्दा आहे प्रोनाउन्सिएशन ऑफ वर्ड्स म्हणजे शब्दांचे उच्चार. व्हॉइस मॉड्युलेशन म्हणजे आवाजातील योग्य चढउतार. अँड प्रोजेक्शन म्हणजे प्रक्षेपण. त्यानंतर बी मुद्दा आहे प्रेझेंटेशन किंवा स्पीकिंग स्टाईल म्हणजे सादरीकरण किंवा बोलण्याची शैली. त्याच्यामधील मुद्दे आहेत मॅनरिझम म्हणजे बोलण्याची लकब. ऑडियन्स आय कॉन्टॅक्ट म्हणजे श्रोत्यांशी नजर मिळवून बोलणे. ॲबिलिटी टू कीप द ऑडियन्स एंगेज म्हणजे प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्याची
क्षमता आणि सी मुद्दा आहे कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास. याच्यामध्ये आहे गेस्चर्स अँड एक्सप्रेशन म्हणजे हावभाव व अभिव्यक्ती अँड स्टेज करेज म्हणजे स्टेज धैर्य किंवा स्टेज धाडस. नेक्स्ट पॉइंट युजफुल फ्रेजेस अँड व्होकॅब्युलरी उपयोगी वाक्ये व शब्दसंग्रह. मित्रांनो, खाली दिलेल्या वाक्यांचा किंवा शब्दसंग्रहाचा तुम्ही तुमच्या भाषणामध्ये उपयोग करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डूज अँड डोंट्स फॉर डिलिव्हरिंग अ स्पीच. ॲड सम मोर पॉइंट्स. मित्रांनो, भाषण देताना काय करावे व काय करू नये याचे काही मुद्दे खाली दिलेले आहेत. या मुद्द्यामध्ये आणखी काही मुद्द्यांची भर घाला. आन्सर डूज टॉक स्लोली, emphasize key words, be confident, use simple but impressive language, speak loudly and clearly, make eye contact with audience and use slogans, examples and quotes. Don't mumble, don't look up and down, don't repeat your words, don't get frightened, don't keep your speech lengthy, don't forget important points and don't use excessive gestures. Next question number 8 you are going to participate in an inter-school elocution competition. मित्रांनो, तुम्ही आंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घेणार आहात. The subject given to you is how to achieve success in life. तुम्हाला मिळालेला विषय आहे how to achieve success in life म्हणजे जीवनामध्ये यश कसे मिळवावे. ड्राफ्ट अ स्पीच टू प्रेझेंट इट इन अ कॉम्पिटिशन आणि पुढील तक्त्याच्या आधारे तुमचे भाषण तयार करा. आन्सर ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स अँड माय डिअर फ्रेंड्स, आय एम मिस शुभांगी पाटील गोइंग टू गिव्ह माय स्पीच ऑन हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ. ॲज इंडिव्हिज्युअल्स वी ऑल हॅव होप्स, ड्रीम्स अँड डिझायर्स to fulfill, and in order to achieve it we first need to set our goal. Once we set a goal for ourselves we need to plan on how we are going to attain it. It requires focus and complete dedication on our part. For example, if a boy is trying to become a professional cricketer, then he will have to ensure that he practices daily. One must not deviate from one's objective. Proper guidance too works wonders in achieving goals. Another thing that is important is the collection of information. One should find out everything about the career that one wants to pursue, or the business that one wants to start, or even the field that one wants to choose. One should always make a decision with all the facts in hand. Along with this, one needs to motivate oneself. One must follow the path of the people who have done the same thing that one is planning to do. Reading about their success stories also helps. And lastly, passion plays a major part in determining one's success. One needs to have the confidence, the perseverance, the can-do attitude, and lastly, the willingness to make sacrifices because success never comes easy. A lot of hard work goes into achieving a dream. So, my friends, never give up until you are where you want to be, and success will finally be yours. Let's hope that all of us here remember the things we need to do so as to lead successful lives. And now, I would like to conclude my speech by saying that with the right attitude and approach, there is no reason why each one of us can't achieve success. Thank you very much. And lastly, feel free to ask questions if any. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.4 बी स्मार्ट या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यास दिला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.